and Gale have made a home for yourselves in Waterdeep. Sometimes it isn't clear what he loves more, his research or you. But when he looks into your eyes or up at the stars while he sits by your side, you know the answer. One such night, your reveries are interrupted by an embarrassed apprentice delivering an urgent message written in a frail hand, an invitation to a gathering of former allies, those who stood with you against the Netherbrain 6 months ago. Gale the adventurer has quickly become Gale the academic, but he's all too happy to leave his tower for this meeting. Thou wert called here, some from above, some below. For with thine bond, together thou hast kept the wheel of fate spinning when it threatened to halt. Though thou wert drawn far apart in the months after the collapse of the Absolute, tonight, fate renews thy bond once more. Thou shouldst take care to preserve it. It is a great weapon, wielded in the hand of good. Go. Know one another once more. Вечеринку тоже добавили уже с какими-то патчами. Не было ее раньше. Я в платье своем восхитительном буду ходить. Мы прошли Baldur's Gate 3, напоминаю. Это Digital Doom. Меня зовут Лили. И сейчас мы будем пожинать плоды нашего восхитительного прохождения игры. Посмотрим, удовлетворит ли меня то, что в итоге получилось, или нет. О, куча одежды нашей всякой, куча краски. О, Тара. Oh, hello, darling. I wasn't sure you'd make it. Yes, you are a very social sort, aren't you? Gale's never been kept so busy in all his days. No wonder his studies are suffering. But such is the way of love, isn't it? Волшебник мой. I'd like that very much. Thank you, darling. Now, enjoy your party. You've quite earned it, if the balladeers are to be believed. Да, в прошлый раз, когда я игру проходила, она тут жаловалась. Типа, какого хера вы позволили Гейлу стать богом? Он вообще каким-то говнецом стал. You're quite certain I look acceptable. I can't remember when I last wore something other than my teaching robes. Feels a little odd to find myself in something so unsinged. Yeah. Not in front of Tara, please. Oh, don't mind me. I'm only your oldest friend and your mother's most voluble confidant. Do whatever you please. I don't mind. I won't keep you to myself for too long. But while I have you, I want to say thank you for encouraging me to attend this evening. Teaching at Blackstaff Academy has proven such an unexpected pleasure. Sometimes I find it hard to tear myself away. Just one of the
myriad, unexpected ways life has delighted me in recent months. Even my own city feels new to me, now that I share it with you. I'm just glad you're happy there. When we met, our lives were rather different, and being here this evening, well, reminds me how much has changed. When Mistra quelled the orb at last, she did more than rid me of its threat. She created room for hope, where once I only felt despair. Standing here, now, I no longer see the people we were. Frightened, desperate, alone. We changed. We survived. And we did it together. I've missed them. I've missed this. No, no. I prefer the warmth of my library's hearth these days. But that feeling of adventure, I confess, that I long for. Now, Mr. Dekarios, we've spoken about this. You really must find safer pastimes for your own good and mine too. I have been dabbling with the idea of capturing our adventures with humble ink and parchment. We've tales enough to fill a few good volumes. And when the truth runs out, who knows? My quill might take us on further adventures yet. Now, much as I could spend an eternity in your company, we see plenty of each other already. Tempting as it is to keep you all to myself, would be terrible company if we didn't mingle for at least part of the evening. I love you. О, восхитительно. Go on, before I change my mind. Человеческий Геральт, блядь. Человеческий Гейл больше мне нравится. Но вот с Лаэзель не получилось. Она на астральном плане. Прошлый раз, когда я проходила, наверное, меньше надо было мне выкинуть кубиком, и она осталась в Руне просто жить, не стала там в этой войне против Лакит участвовать. For 2 months I trained the Knights of the Comet. For 2 more I skewered Kithraki bellies. And for 2 more yet, I traveled through Limbo. I never imagined we'd be standing toe-to-toe on this day, in this place. Nothing but allies, I always told myself. A necessary partnership. But in spite of every strained word, every barbed glance, seeing you brings me even more pleasure than taking a Royal Inquisitor's head. It's nice to hear it. It's taken a dozen Gish's talents, a few stolen psi crystals, and 2 10 days of effort to conjure my projection. Worth it, I'd say. I miss this place. This... Fey Run. We've spilled blood, gained a foothold in the astral, but still we need allies. And one beyond reckoning has made itself known. Zerith Minyaragith. Not a what, but a who.
The immortal god king of the Githzerai. An exiled people. Once king with mine, until the madness of civil war ripped our one sky into two. Our Gish sent word of the rebellion to Minyara through the cosmos. He's agreed to parley. It's fallen to me to secure an alliance. My blade is keen as ever. But it was you who showed me that a proper victory doesn't always require a razor-sharp edge. Sometimes, a sincere plea is more persuasive than a dagger against the neck. Minyara Gith is an ascetic. He reached out in good faith. This is his way. It is in this spirit that I must meet him. And if he refuses, I carry on. Gravity pulls me in but one direction. I am a warrior of the comet. I will not rest until I burn Vlakith's bones to ash and smash her phylactery to pieces. My people will be free. But you've heard that refrain before. Zealous, bossy, insistent. All part and parcel of my undeniable charm. Soon, when the comet has risen, when the Lich Queen has crumbled to dust, I miss this place. More to the point, I miss you. I wouldn't even deny it with Vlakith's vorpal blade at my neck. Though, I'd rather it not come to that. Now go, mingle a bit. That's the word, right? Mingle. I'll be back one day. The Overgod himself couldn't keep me away. Ну, в общем-то, в роли такой революционерки, мстительницы она тоже выглядит хорошечно. This is nice. Yes. I think that's the right word for it. So you... Well, look who decided to turn up. I wasn't sure our withered old friend could live up to his promise. But here we are. And you're looking more delicious than ever, if you don't mind me saying. Whatever you've been doing with your time, it clearly worked wonders. Ah, so it's the healthy glow you get from being a good person. That explains my pallor. But I'm glad to see the world has treated you well. You've earned it. We both have, in fact. And where better to celebrate our good fortune? An old haunt with old friends. I've taken a turn as an adventurer and hero. It turns out no one actually cares about murder, as long as you murder the right people. And apparently I'm rather good at it. Let's not get carried away, darling. I'm still me. Perhaps more me than I've ever been. No, this is all me. I swear. Don't get me wrong. I was a mess at first. Every day I yearned for the sun and mourned my curse to live in the shadows. But in time, I realized that darkness is as much a part of me as my fangs. This is only a curse as long as I refuse to embrace the shadows. So, I decided I would. I decided not to be defined by the choices other people made, by what other people did to me.
My past may be done, but my present, my future, they're mine. This is who I am, in all my glory, for better and for worse. That being said, I haven't completely given up on returning to the sun. If the opportunity presented itself, well, I wouldn't say no. But until then, I am happy. We've had quite the journey, you and I. From the moment I first threatened you, I knew you were someone special. Someone to take on the world with. I will miss our time together. But then again, maybe this isn't goodbye. So much as it's, see you later, darling. With friends amidst nature. What more could I wish for? Вот, в прошлый раз у меня был роман с Астарионом, и они там искали возможность Астариона излечить от вампиризма. Дева Эйлин. After everything, this feels nice. A chance to take a breath, metaphorically speaking. You made it! You would think someone of my vintage would be inured to the passage of time. Yet these past 6 months have seemed endless without your company. But now, our paths cross once more. We have all pined for each other's company, I sense. I cannot imagine otherwise after what we shared. That bond was forged in a crucible that can never be stoked again, Oak Father willing. It is a bond that can weather any distance, any passage of time. I know it can, for I feel the longing for old friends in my heart each day. I always do. Should I ever decline, assume a doppelganger has taken my place. Обнимашки! Бля, какой он огромный просто. That was more than worth the wait. Rest assured, my arms shall be ready. Now, we have much to catch up on. Do not allow me to ramble on. I am eager to hear all you've been doing. In that case, very well. Our community grows rapidly. In 6 months, we have turned what was once a shadowy wasteland into a true home for all. In another 6 months, I would wager the scars of the past will be entirely invisible, even to those who remember them. The old masonry of Moonrise Towers and Rythwin have been repurposed into new homes, and the land is rich with harvests and bountiful trees. Nature and civilization are in harmony, stronger together. In a manner of speaking, yes. Though it is a more complex, evolving beast than I could ever have anticipated. True balance is no simple, fixed thing. I see that now. We welcome folk from all walks of life. Anyone who wishes for a new start. Naturally, it can be chaotic at times, but it is a thrilling sort of chaos. It thrives in ways I could never have dreamed of. You are welcome whenever you like, and for however long you please. Now, please, tell me all, and spare no details. I shall not lie.
I have an ulterior motive in wishing to hear all. It is the children, you see. My charges. Their appetite for bedtime tales is greater than I could ever have anticipated. Another story, Daddy Halsin. Another is the chorus that greets me each nightfall. They have all but exhausted my repertoire in but a few short months. No mean feat given the lifetime I have lived. I desperately need new material, please. My reputation is at stake. I am all ears, though I never cared for that phrase. A rather unsettling image. You have kept yourself busy. I expected no less, in truth. I shall be able to keep the children enthralled for a few more nights yet, thanks to you. And should you wish to retell of your exploits in person, well, I shall not object to a night off. Now, it would be cruel of me to hoard you all to myself for the evening, as much as I would like to. I shall leave you to the others for now, unless there was anything else. Quite often. They come and go as they please, but with so many playmates to avail of, they are far from strangers. They ask after you often. What you did for them will never be forgotten. I can see it in the land all around me. But more importantly, I see it in their faces whenever they visit. To make a child smile is to dabble with the power of gods, as far as I'm concerned. On occasion, but I prefer not to interfere. Francesca of the High Forest is Archdruid now, and by all accounts, she has proven to be a steady and wise influence. Even Korga may yet find true balance, thanks to her influence. I spend half my days in ursine form. The children demand it. I had a score of them taking turns riding upon my back just days ago. I'm glad they are so comfortable with the Oakfather's creations. But they must learn that not all are as amiable as I am. A lesson for another time, though. They deserve some joy. As for roaming, that impulse has dwindled, I must admit. Perhaps because I have found where I am meant to be. As did I, but somehow I feel like I no longer need to roam. That I have found something worthy laying roots for. Amazing what can be discovered about oneself, even at a ripe old age. By all means. Обнимашки! Your embrace makes me feel safer than any armor could. Before you go, I have something for you. Just a little keepsake, really. Do you remember how I told you I like to whittle? I made this. Ducks are my favorite, but I thought they were particularly fitting in this case. They are migratory birds, of course, traveling far and wide with the turn of the seasons. Yet, they always find their way back to where they belong. Just like old friends find themselves back in each other's company. Oh, I am well aware, trust me. Now, I've taken up enough of your time. Go on, enjoy the festivities. О, это так мило, спасибо.
Посмотрите, какая прелесть, боже мой, уточка. О. Это что-то мега восхитительное. О, Карлах с Мишкой. Она любит мишков. Армия Торма отошла от врат Балдура. Каменный лорд убит героем-следопытом. Это один тот же человек был. Миндальные пирожные из Аверна. Хозяины нового городского кафе алтурийские беженцы делятся рецептом. Орфисты выходят из укрытия. Тайная секта готова оказать помощь городу. Место взрыва Литейной до сих пор огорожено, заявляет огненный кулак. Новые товары. Интервью с новым хозяином башни Рамазита. Рейвенгард полностью выздоровел. Новая служительница Воло в храме Умберли. Никаких наводок об осквернении. Волшебник из глубоководья. Эксклюзивное интервью со спасителем города. Самороспуск гандийцев. Время Гонда пришло и ушло. Гандийцев больше нет. Гномы Железной Руки Вульбрена Бонгла выходят на первый план. Гандийцы и гномы Железной Руки строят вместе. Новая эра инженерной мысли в городе. Вот они, наши гандийцы. Межмировые мучения. Город в центре войны гитянки. Последние оставшиеся сектанты изгнаны из храма Баала. Путеводитель Волотампа, Кедарма по вратам Балдура. Барт ищет авторов для нового издания. Это Воло. Руины Железного трона до сих пор перекрывают фарватер, жалуются торговцы. Проклятия сняты? Поселенцы отправляются на земли вверх по реке. Это не гоблин. Существо, которое заметили ползающим в таверне эльфийская песнь, предположительно является детенышем гитьянки. Под домом печали обнаружены постройки. Очевидцы столкнулись с вампирским отродьем и выжили, чтобы поведать историю миру. Полгода со дня убийства эрцгерцога Горташа. Маленькое солнце. Экскурсия по новому району, построенными алтурийскими беженцами. В доме госпожи Джанат пройдет вечер искусства и культуры, посвященный спасению города. Новая школа бардов с основателем Тифлингом получает деньги от верхнего города. Город воздвигнет памятник героям высокого зала. Смотрите, нам тут сколько писем. Как в Mass Effect, сука. Как в Mass Effect. Это же восхитительно было, когда ты кому-то помогаешь, и они тебе потом пишут или появляются. Давайте читать. Герою страны. Мы внимательно следили за вашими приключениями со дня, когда вы упали с обреченного наутилоида и до последнего удара, который нанесли нитирийскому мозгу, нависшему над побережьем мечей. Мы простая и скромная гильдия, которая гордится умением рассказывать истории. Истории, подобные тем, что будут сочинять о вас еще много лет. Как вдохновляло нас наблюдение за вашими деяниями, удивительными и ужасными, за спасенными и разрушенными жизнями, за обретенной дружбой. И теперь мы хотим передать вам привет, поблагодарить за то, что вы шли навстречу приключениям с такой творческой решимостью, с таким ярким стилем, что тронули сердца каждого из нас. С глубочайшей благодарностью гильдия великих гениев. Это, походу, разрабы о себе написали. Ну, гильдия великих гениев. Молодцы. Заинтересованному лицу Иссохший дал мне этот адрес и сказал попробовать написать письмо, сообщая свежие новости. Гном Железной Руки почти ничего не поможет, но я все же смог собрать из них нечто похожее на слаженную инновационную силу. Нас наняли работать на восстановление города, и наши предметопереместители на паровой тяге помогают доставлять строительные материалы во все городские районы. Ну, на самом деле, ничего особенного. У меня все хорошо, надеюсь, у тебя тоже. Мы ведь это заслужили, правда? Барк Рут. Привет тебе, я пишу тебе с залитого солнцем крыльца таверны «Последний свет». Порой дует легкий ветерок, народ снует туда-сюда, строители, посетители, маленькие и большие дети на попечении Хальсина. Я уже не могу держать перо и даже есть без посторонней помощи.
Письмо пишет под диктовку мой добрый друг Таниэль, воссоединившийся с Оливером, обещал быть со мной, когда настанет конец. Я слышу, как наши старые песни разносятся по ветру, становясь все громче, и понимаю, что мне остались считанные дни. Но я не боюсь смерти. Если бы не твоя помощь, этот край так и остался бы накрытым тьмой, а я остался бы потерянным в ней. Знай, что мое сердце наполнено и счастливо, и я благодарен за эти последние минуты жизни. Ты заходи к нам как-нибудь. Если у тебя будет время посидеть у могилы старого огненного кулака, я точно знаю, что буду рад тебя видеть. Арклах. Приветствую. Я пишу, чтобы попросить о помощи с одним загадочным делом, которое попалось мне после нашей маленькой баальской заварушки полгода назад. К сожалению, мне досталась вся слава за расправу с культом Баала в твое отсутствие, как ты понимаешь, и сейчас работаю над тем, чтобы выдворить последних оставшихся баалистов из нашего города, вместе с только что повышенной до всполоха Девелой Фонтенхейд, конечно. Само собой, я стала мишенью. Был обнародован подметный документ, порочащий мое доброе имя, якобы неоплаченный счет из таверны эльфийская песня. Если ты случайно будешь проходить мимо, а в кармане у тебя будут монеты, сделай милость, убеди руководство в моей очевидной невиновности. Премного благодарна. Дознаватель Валерия, сыщик Хельма. Постскриптум. Ты случайно не знаешь, как отстирать с одежды кровь баалистов? После трибунала убийств моя шапка так и не стала прежней. Ревенгард пишет. Герой врат Балдура, победитель Абсолют, город навеки в долгу перед тобой. Без твоей доблести, дерзости и самоотверженности он не узнал бы обновления. Я сейчас говорю не о храмах, тавернах и домах, а о сердцах. Врата Балдура уже не будут тем городом, каким были до губительного прикосновения Абсолют, и это понятно. Те, кто выжил, увидели, как их дом был почти стерт с лица земли. Они пожалели, что закрывали глаза на жестокость, которую Гортыш выдавал за порядок и безопасность. И они понимают, так же, как и я, что доверие, сострадание и единство лежат в основании врат Балдура. Наши двери вновь открыты для отвергнутых и обездоленных. Огненные кулаки научатся быть истинными слугами народа, а я займусь избавлением врат от постыдных страхов, позволивших злу войти в наши дома и сесть за наши столы. С уважением, Улдер Рейвенгард. Ух, я устала читать. Давайте с кем-нибудь пообщаемся, а потом я еще почитаю. Ты кто? He's going to kill me, isn't he? Not the big mad bastard. The hamster. Я такого вообще не помню чела. Но он, видимо, тут готовит. Кстати, я впервые его вижу в жизни в своей. Прости! Чел, прости! You see, Boo? Breathe deep, Boo. The smell of heroes sings from every stone in this place. To meet again where your journey began, my friend. An honor. For Minsk and his hamster both. Oh, and for Happy also. Yes. Honored, of course. See how your very presence snatches the breath from his chest? And it is no wonder. Я ему все сломала там. It is just this day that Happy learned of your legend, while we gazed down upon the very city you saved. He dangled me from the high hall, upside down, for 2 hours. Бедный The мужик. guild should not go creeping in high places if they do not have the stomach for them, It is well for Happy the strange portal appeared when it did. Minsk's arm was growing achesome.
That it has. Minsk once idled away a century in stone, but he and Boo have been busy in these months since we parted. 9 Fingers forbade any looting of the Illithid's fleshy vessels, and so Minsk guards what remains of the battle site, even from her. But where Minsk might once have thrown any sneaking scoundrels from the tower top, now I tell them of you. How you ruled the wickedness within. How they might do the same. Yes, yes, I'll rule it. I'll be better. Oh, of course. It is still for Boo to decide if they live or die. Oh gods. But enough, my friend! I cannot tell your tale if I do not know the whole of it. Minsk and Boo would know where you have been. What you have done. Embrace me, my friend! And should you feel a squirming, know that it is only Boo. Or perhaps the buffet has gone bad. О, как это мило. You are quite coated in hamster hair. Now, wherever you go, Boo goes too. Слушайте, ну вот этого я не помню. Это, видимо, доработали. Не было, по-моему, такого вообще. No, no, my friend, do not begin this. It is too early in the evening for tears and passing Boo around for the blowing of noses. First, I must educate this sneak thief on the company he keeps. Will Ravengard, the blade of frontiers, devil-horned and angel-hearted. Laezel of Creshkiller, true child of Gith and true friend to Boo. Though she will and say it is not so. Astarion, who is banished by the sun itself for fear his Spanish soul might outshine it. We visit him much down in the dark places, though he often moves his lair without remembering to tell Minsk where. Gale, the man who would be a god, but then thought better of it. Boo thinks better of him for it too. Shadowheart, 2 gods dogged at her soul, but she managed to keep it all for herself in the end. Wait, Boo, did she do something with her hair? Hальсин, archdruid of Arch somewhere. He is a much better man than he smells. And there, the champion of the Hells herself, Kарлach Demon's Bane, Devil's Bane, Merkul Ball and Bane. Once the guild is made of goodness once more, Bull shall scratch the hells wide open and find a way to bring her back. And finally, Джахейрой. If this is a name you do not already know, then not even Boo can save you. Study them well, sneak thief. For the best among them will be a guide for your guild. Heroes who put the city before themselves, who never falter in their duty. And more than this, who never arrive to a party without even a gift for the host. But wait! Go, my friend. Be among our friends. There is much work yet to be done before this one is fit to join them. Слушайте, я, похоже, знаю, почему здесь другая катсцена. В прошлый раз, когда я игру проходила, я не помирила Минска с Девятипалой. Вот почему. А сейчас я их помирила, и у меня, видите, абсолютно другая катсцена. Все выборы имеют смысл в этой игре, черт возьми. Минтара у меня не было тогда. Here we are.
A gathering of allies at a cold campsite with no servants to attend us and few luxuries to enjoy. Ah, we could have been conquerors. We could have ruled these realms as gods. Do you ever regret that we did not take control of the Netherbrain? True. But what better revenge could there be than enslaving the abomination that was the author of my torment? I shall not dwell on the past, though. The future is unwritten and rich with possibilities. I feared that returning to the Underdark as an apostate of Lolth would be an act of madness. Perhaps it was. If so, it is a madness that fits me well. Rebels swarm to my cause, and even if it takes centuries, I will reclaim my house in Menzoberranzan. And make the Spider Queen bleed. Naturally. A fledgling god is of little use where my plans are concerned. You may observe my works if you lack sufficient occupations of your own, but do not interfere. Unless you wish to learn how fleeting divinity can be. I expect there have been other reunions to which I was not invited. This night shall be done sooner than any of us would like. I hope we meet again. There you are. Starting to wonder if you'd show up. Honestly, so have I. Well, come here, will you? It's been forever. Ну, хоть кто-то по росту мне подходит. You feel a little more substantial than before. Less camping and scrounging off the land, I take it. Same. In fact, I found a nice meadow not far from where I live now. Every now and again, I'll spend the night there. For old time's sake. I'm glad you seem well. Trudy. I found a little cottage. Abandoned, half ruined. There's a lot of such places to be found thanks to the Absolute's armies. I've been making it my own. Healing. Learning to live again. It's hard to think of all that was robbed from them, but they're intent on making every day count for double. My mother's mind still drifts every now and again, but she has more good days than not so good days. She taught me her recipe for apple and plum pie, and when I tasted it, I actually remembered it from when I was a little girl. Some things can't be taken from you, it seems. Father's making himself useful, helping me fix up the cottage and caring for the animals. You should see the amount I have now. He's been waiting years for this. Now he can't stop smiling. Sorry, I'm rambling. Family life and pastry recipes probably aren't the most interesting topics for such a historic reunion. I couldn't have said it better myself. Just be sure to take your own advice whenever you can. You've earned it. Must I?
You presume a great deal. I'm joking. Of course I want to know. Tell me all. Do you ever rest? Think of all those poor, budding adventurers looking to make a name for themselves. Take some time off and give them a chance, why don't you? Hopefully these meetups will become a regular occurrence. It's not that I miss the tadpoles, but at least it brought us together. Now we've got to make the extra effort ourselves. I'm sure we will, but let's be proactive about it all the same. We're more than capable. After all, we've faced down bigger threats than wrangling together a few social calendars. Oh, before you go, how does a red dragon plan their day? They don't. They just wing it. Sorry. My father's got years of terrible jokes stocked up that he never got to tell me when I was younger, but lucky for him, I've never heard them. And seemingly, I am easily amused. As if you'd have me any other way. Go on, you've got mingling to do. I'll work on my punchlines some more. He looks coyly at the ground, suddenly shy. He snaps the air and wiggles. He's either miming fighting a many-limbed creature or dancing. It's unclear. He is, however, exhausted. He's had plenty of adventures without you. The joy in the owlbear's eyes is clear. He longs for a home and would love to stay with Shadowheart. The owlbear's eyes are alight with excitement. He can't wait to leave with Shadowheart. Были бы друидом, если бы играли, можно было бы с ними поболтать со всеми. There's something strange in your old friend's mouth. What is it? Scratch barks merrily in something like agreement. He seems excited in a way you recognize. He wants you to throw the object he's dropped. But it isn't a ball. It's the astral prism. He whines. Let's talk. More throw. Good song, good company, and good wine.
I've missed wine. Had to resort to making my own cider recently, which isn't bad, don't get me wrong. But a girl can't have fun with apples alone. Oh, hell's what? Not another adventure, is it? I'm quite content with my semi-retirement. The owlbear. Of course I'll have him. If he wants to come with me, that is. I'd have offered sooner, but everything was a blur after the battle. I thought he'd gone to roam free. I'll have to find somewhere for him to sleep, of course. He'd get stuck in the door of my cottage. Maybe the barn. It's as warm as anywhere, as long as he gets along with the other animals. I suppose you're right. He's come a long way since he first wandered into our camp. We all have. I can picture the look on my parents' faces already. Always. That hit the spot. Don't be a stranger. You know, I never really imagined Withers as much of a party thrower. But then again, I suppose our camps weren't taking care of themselves while we were out gallivanting, were they? There's hidden depths in that lovable husk. Let me see. Oh, what did the amorous boar say to the sow? Oh no, this is far more sophisticated. It has layers. Fancy, but oink? Why, thank you. You might be onto something there, though the name might need work. Somehow it sounds rude, even though I know otherwise. I suppose it's worth a try. It might keep the animals amused for a while. Well, seeing as you asked so politely. Обнимашки, обнимашки. Never gets old. Don't be a stranger. The owlbear's eyes are alight with excitement. Kill. Thank Mother Gift. Psionic projection is holding. I'm going to enjoy myself. No doubt about it. And you can't Engine's cooking hotter here. back to the shadow. Damn. It truly is splendid to see everyone gathered together again, if only for a night. I hope the sun does not make haste to rise on us. Oh, shit. Oh, my God! He wasn't kidding. Withers, you mad bastard! You brought me back! Soldier. It's really you. I've missed you, man. Like, I've really missed you. And you're so clean. I'd say so. Can't think of who's been carrying your pack now that Kay's out of commission. Man, we had some good times. Wish Will and I had more time to reminisce, but surviving Avernus is just non-stop. Still, having him there has been incredible. You really can get through anything with someone you love at your side.
Oh, but hey, guess what we found? Cambion dropped a map with directions and blueprints for Zariel's own private forge. A fucking forge! Our current plan is to get in, grab a smith, and force him to fix old Rusty. Or maybe give me a brand new model that can live outside of Ernest. You haven't seen the last of old Kарлach yet, soldier. Вау, вот это обалденно. Кстати, она так сказала про Уилла, типа, когда любимый рядом, у них там что, мутки начались какие-то. Это, в принципе, прикольно. Или, ну, может, она имела в виду, что она его любит как человека. Вот тут не знаю. Мой канон — это то, что она с Димоном должна мутить. Ну, Дамон, который кузнец Шиперю. Но, в принципе, с Уиллом тоже такой прикольный вариант, на самом деле. Trying not to count my owlbears before they've hatched. But the thought of coming back to Baldur's Gate keeps me going. Can I look you up when I'm out? Hey, that would be kind of fun, though. High stakes hide and seek. Honestly, I'd be curious to see if you could land a blow or two. Gods, is it good to see you again. To be here together. Hard not to get used to it all over again. This won't be the last time. I promise. Look at this place. At us. This is the best party I've ever been to. Well, now. You can make yourself presentable when you have a mind to. Ah, how nice to be understood again. I have spent the past months bickering with builders and bankers, all to restore the city exactly as it was. Same twisting alleys for purse pickers, same wooden buildings ready to get burnt by next year's dragon, same cisterns overflowing, huh? Baldurians simply get on with it. Stubbornness, civic spirit, plain stupidity. Perhaps all three, but nothing I will sniff at any longer. Harpers have come from half the world over to lend aid. Farmers, masons, healers. My own son, Jord, has been wooed to their ranks. Already he plans crop cycles in Worm's Crossing. Not so for my daughter. Ryan's rejoined the Flaming Fist. Temporarily, you understand. To organize the craftsmen. Though she spends more time locking up comrades for pocketing aid funds. They might learn a thing or two, if they don't expel her. Again. Honestly, much more sitting down than I'd like. Mistake me not, there is still much to be done. Plans to make, maps to be frowned over. But my children are more than capable of doing it. Even the young ones tire of me peeking over their shoulders. This night offers them a brief respite from me, at least. And this place, now I look at it, it is where you all spent your first night together, no? A fine spot for an adventure to begin. A fine spot indeed. Just a little wander, perhaps, to stretch the legs. I'll find my way back, as I always do. I admit defeat. Baldur's Gate is my home. But that is the thing about home. The only way to see it clearly is to leave. And look back. For a little while, at least. For all your travels, I hope you have arrived where you want to be.
Home. Whatever that means to you. Ah, sentiment. With the greatest affection, I can think of better ways to sour our stomachs. I must inspect the refreshments. You'll never know. Some ne'er-do-well might have tampered with the wine. Your environs. I won't send too many letters back to the gate while I'm away. I will try to enjoy solace. But you look disbelieving. I know my charm is intoxicating, but let's not be poor company. Go, have fun. I promise I'll stay out of trouble for one evening. Кеки-чебуреки. There you are, my friend. Breathe deep. Can you smell it? Везучая. You take in every scent the night breeze carries. Sweet honeysuckle, tender violets, and an earthy fragrance you can't quite recognize. Forest trees draped in moss. Bittersweet, smoky, and that faintest hint of vanilla. A far cry from the rancid Avernus heat that's been clogging my lungs. I swear, Kарлach and I have felled enough cambions to build a fortress with their horns. Who'd have thought that just one of those fiends held the key to escaping Avernus for good? One of them sported a map and some blueprints. If you want all the gory details, Kарлach can fill you in. I've seen him more than a few times. And he's as proud of me as I am of him. He's leading the city's renewal, opened the gates to all newcomers, rebuilt the council from scratch. And he's back in his element, commanding the flaming fist with brave heart and no shortage of empathy. The likes of Gortash can bend people's minds with a few chosen words. No tadpole needed. Bane's chosen primed the fist for a war they weren't meant to win. He convinced them there was an assassin hiding in every shadow, that cruelty was the correct answer to crisis. With a few exceptions, fathers pardoned every last fist. If my forgiveness not be Tyr's will, so be it. I shall forgive them all the same. His words, not mine. He still believes in the bow and the blade, but with Floric's help, he's teaching the fist a new lesson. Valor is found not in the wounds you inflict, but in the lives that you have bettered. May they all take it to heart. I think the splinters I made out of the last bone devil I saw speak for themselves. Not to pat myself too hard on the back, but I'm not such a bad ranger if I do say so myself. I've missed you too. The rush of battles we fought, the heart-to-hearts, the nights around the fire, the comfort of knowing I didn't face the unknown alone. If I had to do it all over again, and I'd rather not, to be clear, I can't imagine not having you at my side. Well, that's enough hell talk for the moment. The night's young. You shouldn't go wasting it. Or wasting any of the wine, for that matter. I plan on downing half a bottle myself. Oh, did I say half a bottle? I meant half a dozen. Cheers to you. Cheers to Withers. Cheers to all of us. Engine's cooking hotter here. I am becoming accustomed to the taste of sun-fed plants. Ah, my dear friend, it's been an age, has it not? You're looking very well indeed. Our skeletal friend will be very pleased to see I found my way here, despite my invitation getting lost in the post.
busy as ever. Better that than the reverse, wouldn't you say? Every major publishing house on the Sword Coast has been vying for my upcoming book on the subject of our adventures together. I've gotten quite good at replicating your signature, so you needn't even bother with the release form. Да что ты? You might help me with the title, though. I'm considering The Hero and Me. What do you think? Oh, that would be telling, wouldn't it? But believe you me, my friend, not a word could have been written without you. Perhaps, once the manuscript is finished, you'd even be willing to write a foreword? Or better yet, I'll write a draft and you can just sign your name. Better still, I'll sign it for you. Hmm? Your success really has been wonderful for my reputation. But you mustn't let me hog your attention all night, my friend. You've many friends to chat to, and I'd love to listen in. Don't worry, friend. I'll be sure to send your royalties by post once the manuscript's published. I'm certain I have your address around here somewhere. He's going to kill me. Not the big mad... Минск хавает вообще. Я бы тоже хаванула, конечно. Ой, давайте дальше письма читать. Так, Валерия, Рейвенгард, Арабелла. Привет, это Арабелла. Ты ведь меня помнишь? Костяной дяденька тогда сказал, что мне нужно найти равновесие. Там, где созидание встречается с разрушением, где утро встречается с ночью. Там корень всего сущего, заумные слова. Но он был прав. Когда я прикоснулась к идолу в роще, в моей голове словно выросло большое дерево. А все мои странные мысли, чувства и силы распустились на его ветвях черными листьями. Мне надо было разобраться в себе. И я пошла за плетением, как мне сказал костяной дяденька. Понятия не имею, откуда я знала, что нужно делать. Я просто знала и все. А после твоей победы над мозгом появился бородатый дяденька и заявил, мол, плетение привело его ко мне, а меня к нему. Он меня учит разбираться во всех этих листьях на моем дереве в голове. Говорит, что я должна использовать магию ответственно, а еще говорит, чтобы я не называла его бородатым дяденькой. Я тебе обязательно напишу, как все пойдет. Это Эльминстер, видимо, с ней занимается. Письмо от Эдварда. Вырезка из подпольно изданного полемического таблоида. Сверху прикреплена записка. Меня не заставят молчать. Правда, Эдварда? Друзья, балдурцы, соотечественники, подумайте, сколько мы потеряли. Наши славные добродетельные отцы города искалечены. Наши великие библиотеки в Верхнем городе разрушены. Само бьющееся сердце нашего великого города, право на свободу, растоптано на городской мостовой. Разве вы не видите, друзья мои, что лорд Горташ, наш величайший оплот в борьбе с Абсолют, теперь оклеветан, как коллаборационист. Его союзники и коллеги отвернулись от него. Некогда уважаемые издания превращаются в рассадник цензуры. Я спрашиваю вас. Памфлет продолжается в том же духе. Эдвард — это редактор газеты. Я столько времени провел в клетке вампира, что почти забыл, как писать, не говоря уже о том, что писать. Но что вообще сказать открывшему твою клетку и вернувшему тебе жизнь? Или, по крайней мере, какое-то подобие жизни. После убийства Кассадора, когда наши клетки открылись, мы бежали в подземье. Нас были тысячи, хищная волна, обезумевшая от свободы и жаждущая крови. И, о боги, мы нашли кровь. Мы кучей наваливались на любое чудовище или невезучего странника на нашем пути и выпивали все, что могли. По дороге мы потеряли сотни наших. Кого-то задрали звери, но большинство просто пропадало в темноте. Было нелегко, но в конце концов отродье дома Кассадора успокоили нас и взяли нас к себе. Они нашли какие-то старые руины, ставшие нашим домом, и с тех пор мы живем здесь, выстраивая новую жизнь.
Мы не свободны здесь, тьма приковала нас навеки, но мы не пленники, какими были когда-то. И за это мы должны благодарить тебя. Тебе, заглянув в наши клетки, удалось разглядеть в них личности, а не чудовищ. И здесь, в тенях, мы стараемся соответствовать этому. Спасибо сейчас и навсегда. Себастьян. Дорогой друг, я так долго сомневалась в тебе. Я даже не знаю, удалось ли мне скрыть это от тебя, хоть я и старалась. Снова и снова тебе приходилось доказывать свою силу. В приюте Вокин, в лунных башнях, на Змеиной скале. И все равно я сомневалась. Победа над нетерийским мозгом должна была доказать твою доблесть. И все же тогда я сомневалась в тебе, как никогда раньше. Это была какая-то уловка, греза, обман. А потом одним вечером я услышала пение, доносящееся из эльфийской песни. Буйное, вульгарное, безголосое, пьяное пение. Я никогда в жизни не слышала ничего более ужасного и более прекрасного. Возвысив голос, я присоединилась к хору. И в этот миг все мои сомнения развеялись, а на смену им пришло нечто драгоценное — надежда. Врата Балдура снова станут целыми. Я могла сомневаться в тебе, но у тебя никогда не было во мне сомнений. С глубоким восхищением, Флорик. Письмо от Гурца. Отродью Астариону. Привет от семьи Уиллома, охотников на чудовищ и хранителей мира во всем Фейруне. Мы знаем, что ты получишь это письмо в добром здравии, ибо, хотя мы больше не охотимся на тебя, мы все же иногда за тобой присматриваем. Твоя сдержанность и контроль над жаждой крови достойны восхищения. Ты стал примером для наших детей, которые сражаются с собственным голодом. Последние месяцы стали трудным испытанием для нашего народа. Мы защищали и вскармливали наших детей, как могли, и многому научились. Травы, которыми мы раньше одурманивали врагов, стали успокоительным средством, облегчающим голод и боль. Путы, созданные, чтобы удерживать нежить, теперь защищают детей от них самих. Было много боли, но и много прогресса. Наши дети научились дисциплине и самоконтролю, а мы состраданию и терпению. Было время, когда мы уничтожили бы любое неживое существо, будь оно нашей крови или нет, и назвали бы это милосердием. Но потом мы встретили тебя. Мы увидели, что искупление возможно. Это трудно, да, это больно, но возможно. Ты спас наших детей сперва от Кассадора, а потом от нас самих. И за это мы благодарим тебя. Мы будем наблюдать за тобой и дальше. Но скорее со восхищением, чем со страхом. Ступай с миром, Астарион. Привет, дружище. Извини, что так долго не писала, но у меня потрясающие новости. Помнишь, как Лакриса надрывалась без продыху, работая в эльфийской песне? Ну так вот, однажды утром она меня разбудила и ужасно волнуясь заявила, что у нее для меня сюрприз. Лакриса отвела меня к дому в Нижнем городе и показала вывеску. На вывеске были написаны ваши с Лихейлой имена, а под ними музыкальная школа. Я просто разрыдалась. Стала и не верила глазам. Сам дом ужасно милый. Внизу там большое открытое пространство. Наверху маленькая мансарда, где будет наша спальня. Вести о новой школе быстро разлетелись, и я не успела оглянуться, как класс оказался забит начинающими бардами со всех краев света. От свечной цитадели до глубоководья. Лакрисе пришлось бросить эльфийскую песнь, чтобы мне помогать. Я преподаю дни и ночи, и каждый раз падаю в кровать совершенно обессиленная. И никогда в жизни не была так счастлива. Обязательно заходи в гости, мы будем тебе рады. С любовью, Альфира. Альфира — это Барт Тифлинг. О, Димончик. Привет. Можешь передать это Карлах? Спасибо большое. Карлах, если ты это читаешь, то значит ты жива. Так или иначе ты нашла выход. Слава богам. Я часто думаю о тебе и гадаю, что с тобой стало. Напиши мне, ладно? Прошу тебя, навеки твой, Дамон. Я же говорю, я их шиперю. О, как сучка. Гейл, мальчик мой, прошу меня простить за то, что не смог посетить вашу небольшую встречу, которую устроил Иссохший. Сам понимаешь, только самые неотложные дела могут помешать мне насладиться его превосходной подборкой сладостей и, конечно же, провести время в твоем высокоуважаемом обществе. Я был рад узнать, что ты одумался и не поддался соблазнам этой треклятой короны. Еще больше я обрадовался, узнав, что зловещая сфера больше не представляет никакой угрозы. Надеюсь, ты считаешь, что хотя бы в этом смысле мистер обошлась с тобой справедливо.
Я слышал, ты обратился к преподаванию. Это благородное занятие. А после твоих приключений у тебя, конечно же, накопилось много мудрости, которой ты можешь поделиться. Хочу добавить и малую только от себя. Всегда держи ум острым, сердце добрым, а кладовую полной. Сыра он здесь должен был подписать. Ведь никогда не знаешь, когда может заглянуть старый друг. Эльминстер. О, так, Ноктюрн. Дорогая Шэдоухарт, я надеюсь, ты здорова и счастлива. Придется писать кратко. В моем новом анклаве я почти каждый миг в окружении последователь Шар. От всей души желаю тебе насладиться вечером со старыми друзьями и надеюсь, что у нас с тобой будет такое воссоединение. Знаю, мне, наверное, странно предаваться таким еретическим мыслям, но я ничего не могу с собой поделать. Быть может, однажды я найду в себе такую же храбрость, что нашла ты, и уйду от этой жизни. А пока что я буду беречь себя и хранить воспоминания о тебе, как мой единственный огонек среди океана тьмы. До нашей новой встречи. Всегда твоя Ноктюрн. Ноктюрн — это подружка Шэдоухарт. Письмо от Восса. Письменя гитиянки Тирсу покрывают одну сторону листа, а другой текст на всеобщем языке. Шлак. Пусть Орфея с нами нет, но ярко сияет комета. Вздох за вздохом, битва за битвой, смерть Волокит приближается. Я достиг астрального плана, убил всех, кого должен был убить, и донес истину наследника до каждого. Желал он ее услышать или нет. Многие гитиянки уже встали в строй вместе с нами, став воинами кометы. Другие остались в своих анклавах или отправились в ясли, посвятив себя нашему делу в качестве писцов, шпионов и исследователей табличек. Но не все наши союзники называют себя чадами гид. Заирит, Маньяр, Аргид, король-бог Гидзираев попросил о встрече. Раньше я счел бы такой союз немыслимым. Но если Гидзираи будут на нашей стороне, то даже армия китраков не сумеет нас остановить. Если суждено пасть в Лакит, то, может быть, два неба вновь соберутся в едино. Вос Реврикалт Орфей, рыцарь кометы. Прошлой ночью мне приснился сон. То есть не то, чтобы здесь были ночи или дни. Это был сон о вас, обо всех вас. И вы были здесь со мной. Я угощал вас хлебом с вареньем, овсяным печеньем, сырами. А чая было столько, что хватило бы сделать море в пустыне. Вы жевали и потягивали, улыбались и смеялись, и спрашивали, счастлива ли я. Меня так давно никто об этом не спрашивал, что я уже не знаю, спрашивал ли кто-нибудь вообще. Я не нашла слов, чтобы ответить, поэтому я просто провела вас к своему дому и показала все души, которые остались здесь со мной. Когда-то они принадлежали Рафаилу, но теперь принадлежат только самим себе. Архив стал картинной галереей, будуар большой кухней, а подземелье — убежищем для любой израненной души или существа, которое найдет к нам дорогу. Счастлива ли я? Не знаю, но я надежда, и я сохранилась благодаря вам. Письмо от Сазы. Смотрите, игра посчитала ее выжившей, хоть нам и не засчитали чертов квест. Здоров. Хвала Абсолют и все такое. Это твоя лепшая подружка Саза пишет. Не знаю, что там с тобой было с тех пор, как мы в лунных башнях разбежались. Ну да, было, что было. Я, видать, заплутала в тенях, потому что уже хрен знает, сколько не нахожу ни одного верного или хоть последователя Абсолют. Давеча наткнулась на племя гоблинов, стала их обращать, а они только глазами на меня упали, а потом один мне в задницу стрелу пустил. Но я не теряю веру, вот-вот наступят для Сазы хорошие времена. ПС. Меня поймали и посадили в маленькую клетку злобные кашкалюды, которые мне всю рожу расцарапали. Приходи меня спасать, ведь ты из верных, и Абсолют тебе в башку карту вложит, чтобы меня сыскать проще было. Кашкалюды — это кто? Это она куда-то в Elder Scrolls ушла, ее там котики поймали. Подумала, что в какой-то веке напишу тебе первой. Ну вот, у меня наконец-то родился малыш, замечательный мальчик. Поверить не могу, что думала от него отказаться. Он каждый день полночи вопит во всю глотку, а я почти не сплю. Но никогда в жизни я не была такой счастливой. Кроме дня свадьбы, конечно. Я решила назвать его Конором в честь папы. После смерти Этель мы с несколькими выжившими после встречи с Каргой основали собственное издательство. Пока что мы напечатали только несколько брошюр, но я уже наполовину закончила свою первую книгу.
Я и писательница? Ну надо же. Конечно, книга вся о том, как расправляться с каргами, но ведь писать и надо о том, что знаешь лучше всего. С каждой напечатанной брошюрой все больше новых лиц приходят в наши группы поддержки. Я, конечно, рада, но у меня сердце разрывается, когда я вижу, сколько зла натворила тетушка Этель. Но пока я жива, больше ни одна карга не пройдет за стены врат Балдура. Это я могу пообещать. Но я пишу не только для того, чтобы тебе все это рассказать. Я хочу сказать тебе спасибо за спасение испуганной девчонки, думавшей, что будет ужасной матерью. Как я тогда ошибалась. Когда встретимся в следующий раз, я угощаю. Майрина. Письмо от Девятипалой. Я не люблю покидать свой город, но сердце любой девушки обрадует приглашение на бал, так что я тебе благодарна. Вместо меня самой, пожалуйста, прими несколько бочонков чудесного марочного вина, которые как-то сами скатились к нам из верхнего города во время всей этой суматохи. Перестройка города порождает множество таких вот счастливых возможностей. Их стоит обсудить за более пристойной выпивкой в моей гильдейской таверне, если у тебя будет свободная минутка. Наслаждайся этой бурдой и попробуй уговорить высшую орфистку спеть. Тебя это не разочарует, поверь. Девятипалая. Зевлор выжил. Зеврал выжил. Надеюсь, за прошедшие месяцы мой почерк хоть немного улучшился. Когда я только явился в город, меня колотило так, что я едва мог удержать миску супа, которую священники впихивали мне в руки. О том, чтобы написать и достойно отблагодарить тебя, не могло быть и речи. Лишь когда сам город начал трястись, я почувствовал, что мои руки успокоились. Вместе с другими ветеранами, укрывшимся в храме, отбросами недостойных легионов Элтуриэля, я наблюдал, как над городом поднимается чудовище. Мы не чувствовали страха, только гнев, отвращение, предназначение и вместе с ним силу. Я не знаю, какую клятву мы соблюдаем сейчас и как долго она продержится, но мы используем ее, чтобы этот город не пострадал так, как пострадал Элтуриэль. Хочет он того или нет. Но я задолжал не только благодарность. Никакими словами не искупить того, что я сотворил с моим народом. Но что сделано, то сделано. Каждый день в храм приходит все больше тех, кто готов помогать. И пока мне позволяется работать вместе с ними, я доволен. Заходи нас навестить, когда сможешь. Зевлор. Мой друг. Я не знаю, куда тебя занесла судьба, но надеюсь, что это письмо дойдет до тебя. Я просто хотел тебя поблагодарить и попросить об одолжении. Меня хотят сделать наблюдателем. Высшая орфистка представила меня совету орфистов за заслуги перед городом. Я не знаю, что это означает, зато знаю, что если бы не ты, я бы так и остался возиться в материнском дворе. Мне позволено пригласить на церемонию одного гостя, который и назовет меня наблюдателем перед советом. Однажды тебе уже пришлось говорить за меня. Я понимаю, что у тебя, наверное, много дел, но для меня было бы честью, если ты найдешь время сделать это снова. Жду ответа. Напиши, когда сможешь. Надеюсь, что скоро. Орфист Геральт. Вау, я все прочитала. Think Mother Gith. The psionic projection is holding. Now I know you didn't come all this way to see me. Go on. Shoo with you. For a nice vintage. Why were we scrounging in barrels and crates for supplies when he could source these? I expect there have been other reunions to which I remember was one not. evening when we had to Oh, hello. Let me guess, you've got some suggestions about the music choice. I find it hard to summon up the trademark pep these days. You have no idea who I am, do you? I thought Withers might have set the stage a little.
bloody right. It is an honor. Finally, the scribe picks an adventurer of substance, of culture. What can I do you for? Fantastical news. Carry on I shall. Ну вот, собственно, мы со всеми и поболтали, наверное. Давайте посмотрим. Медвесыч, Воло, Шэдоухарт, Шкряб, Джахейрой, Хальсином, Астарионом, Минтарой, Лаэзель, Уиллом, Минск. Тут где-то Гейл, по-моему, еще стоит. По-моему... По-моему, все. А, вот он, Гейл. Тара ходит тут. Все такое миленькое, такое классненькое. Смотрите, тут свитки оставили. Такое ощущение, как будто Иссохшего можно попробовать убить. Казалось бы, зачем, да? Аккуратный список балдурсов и постигших их смертей. Души, угасшие в битве за врата Балдура. Саверн Ортолло. Нэнсди. Берели Квикфлинт. Молодцы. Ну что, готовы мы? This one night is like any other, and yet different. Thou art the savior of Baldur's Gate, until such time it requires saving again. How dost thou feel? If thou could only see the paths of fate untaken, thy mind would surely break. Be glad of thy chosen path. It is, after all, thine. Enjoy the revelry of the day. Thou deservest at least that much. What indeed? Prick up thy ears and listen. The balance of the world restored. The balance of these lives, mortal and otherwise, brought to account. Hear me, thou heroes, wastrels, friends. I have waited long to tell you these words. It is over. For now. Thou played thy part in weaving the fabric of fate itself, but for every thread you sewed, so did the gods unravel another. Sleep, rest, revel, but be ready, for thou mayst yet be needed. Until we meet again, I wish thee every possible fortune, health, wealth, love, and above all, problems worth solving.
Вот это у них, конечно, бокальчики. To you. Мне дали ачивку за то, что я спасла всех беженцев-тифлингов. О-о-о. Великолепная игра. Я считаю, это даже игра не 2023 года, это как минимум игра десятилетия. Не знаю, как Ларианам это удалось, но они сделали круто. Они сделали очень интересно, очень круто. И не похулили, мне кажется, наследие первой и второй Baldur's Gate. Взяли какие-то самые лучшие и прекрасные фишки, которые были уже в Dragon Age. В Mass Effect, кстати, в том числе. Вот эта вот штука с письмами всех спасенных. Это вот точно было в Mass Effect. И как-то вот так ребята миксанули. Конечно, есть там элемент толерантности, да, такой, что вот там женщина с бородой, там отношения однополые, разнополые, но это как-то так не бросается агрессивно в глаза. Вы реально можете делать выбор. И в этом суть РПГ. Вы можете делать супер злой выбор, супер добрый выбор, можете балансировать между этим, можете иметь отношения с персонажами, с какими-то романтическими или дружескими, можете вообще всех послать нафиг, проходить в одного. И это реально открывает большущий спектр возможностей. И это абсолютно разную историю позволяет создать каждому, кто играет. То есть даже если вы будете проходить одинаково, с одинаковыми выборами, вероятнее всего что-то произойдет так, что пойдет у вас что-то по другому пути. Кто-то найдет один закоулок, кто-то найдет другой, кто-то не найдет ничего, пойдет чисто по сюжету, не будет ничего изучать, кто-то будет читать разные книги и документы, кто-то не будет их читать и, соответственно, не будет знать каких-то предысторий или того, что случилось после какого-то лора, не будет в него углубляться и не будет обращать внимание на детали, на которые другие обратят внимание. И это абсолютно разный экспириенс. То есть в эту игру можно играть реально каждый год, и это будет абсолютно разная игра. Да, у нее сюжетная канва остается одна. У нас есть личинка, да, в голове. Мы хотим от нее избавиться или, наоборот, мы хотим принять этот потенциал и стать элитидом. Но даже в этом случае все будет абсолютно по-разному. И романы очень сильно влияют, да, на этот весь момент, что какое у вас будет послесловие. Отсутствие романов, я думаю, точно так же влияет. Это круто. Да, конечно, есть какие-то недочеты, кому-то что-то там сильно не нравилось в Baldur's Gate, особенно на релизе, да. Но ребята допилили, они с патчами добавили несколько концовок, несколько катсцен, да. Вот варианты для Карлах, например, они добавили. И это круто, что ребята слышали аудиторию и что-то делали. Да, многих злило то, что выпилили верхний город, хотя он изначально подразумевался. Кого-то злило, что линия с Кассадором достаточно такая не помпезная, не пафосная, не крутая, и сам Кассадор из себя не особо что-то там великолепное представляет. Меня это тоже, если честно, немножко разочаровало. Я представляла там такого супер страшного вампирского лорда, а там какой-то странный дед. Но я думаю, вкупе с плюсами и с теми возможностями, которые вы можете только в игре реализовать,
не подключая что-то еще там, фанфики, арты, моды, только в игре. Вот вкупе с этим всем, вот эти вот мелкие, ну, какие-то недочеты, это фигня вообще. То есть в целом это больше такой большой жирный плюс, чем какой-то там, ну, условно, небольшой минус. Хотя, конечно, это вкусовщина. Для всех все по-разному будет, я думаю, в этом плане. В общем, я игрой довольна безумно. Возможно, я ее еще как-нибудь перепройду в 3-й раз, поиграю парнишей. Мне бы очень хотелось мастера боевых искусств освоить, да, за романшу там Карлах, например, или Шэдоухарт полноценно. У меня были такие не очень вдумчивые кусочки прохождений ради ачивок. Там свидание с Карлах — это тоже ачивка, между прочим. Вот, но мне надо посидеть, немножко подзабыть тогда, чтобы сесть за эту игру и кайфануть еще раз. Это вот как с Dragon Age. Я ее прошла, через там 5 лет я ее прошла не до конца. И вот параллельно с Baldur's Gate я как раз проходила Dragon Age полноценно в 3-й раз, можно сказать. И тоже кайфанула, собственно. Да, конечно, там нету таких плюшек, которые сейчас есть в Балде, куча кат-сцен. Но это круто, это до сих пор круто. И Baldur's Gate 3, я думаю, это будет что-то же такое, что будет круто через 10 лет, через 15, может, даже через 20. В каком-то смысле, наверное, грустно, что Лариан отказались от дальнейшего какого-то творческого пути, связанного вообще с Forgotten Realms, вот этим всем, и с Baldur's Gate в частности. Они сказали, что они очень устали. Ну, делать годноту — это реально сложно. И они прям заколебались и сказали, что больше делать игры не будут по Dungeons and Dragons, и продолжение Балды они делать не будут. Но они заслужили пойти и посидеть на лаврах своей офигенности. Если будет дальше какое-то продолжение, надеюсь, оно будет достойным преемником 3-й части. Потому что сделать в 23-м году, да, там, для геймеров, которые пойдут в 24-25 год и так далее, вот что-то наподобие того, что мы видим, это реально достойно того, что мы увидели, того, что вы можете увидеть, поиграв сами или посмотрев еще чьи-то прохождения. Хотелось бы мне столько классных слов сказать про Dragon Age 4, но когда я ее еще буду проходить и записывать, кто знает, может, там что-то изменится. На данный момент сейчас, вот я пишу эту последнюю серию в ноябре 2024 года. Сейчас, кстати, 00:00, 11 ноября началось. И на данный момент все, что я слышу про Dragon Age 4, меня не радует. Может, когда-то это изменится. Ну что, наверное, мы можем титры не досматривать, да, можем их пролистать так по бырку. Все молодцы, всем спасибо, кто занимался этим. Кстати, Italian localization, отдельный, German localization, French localization, вау, Brazilian, Portuguese localization, просто localization. Молодцы. Локализация у них на многие языки пошла.
Так, ладно, давайте все это пролистаем. Japan, Korean, Latin Spanish, Polish, Russian localization. Владимир Коноплицкий, Анна Киселева, Мария Юнгер. Молодцы, ребята. Спасибо вам за русскую локализацию. Были, конечно, у вас там очепятки, но это не страшно. Есть вещи пострашнее очепяток. Что? Всем спасибо, что вы прошли со мной такой большой путь в 101 серию. 100 серий геймплея и 101 серия с кайфульками, с разговорами, с обнимашками. Подписывайтесь на наш канал, смотрите видосы наши, приходите на стримы. Будем рады всех вас видеть. There thou art, the dead three. Thy faces gods, thy actions barely worthy of the name. Didst truly believe thy ploy would succeed? Didst believe I would not notice? Thou soughtst to bolster thy strength by taking away the souls of mortals. But souls vanish when their hosts become mind flayers. Didst think the other gods would not notice? Gods thou may be, yet thou hast proven thyself fools, everyone. The supplication of Bane, the whimper of Baal, the death mule of Merkel. Felled by mortals, I overestimated thee. They did not. Vermin, away. Thou wilt trouble us no more. Я думаю, что Иссохший это Джергал. Азарь. Ну вот и все.